Hello students, welcome back. In the previous video, we have seen an introduction to the real numbers. So we have seen all the number system also. So in this video, we are going to see exercise 1.1. So I hope all of you have watched the previous video. If not, go and watch the previous video so that you can easily understand the exercise 1.1. So in this exercise 1.1, what we are having is, the first one is write any three rational numbers. So already we studied what is a rational number. So what is a rational number? Rational number means the number which is in the form of p by q, where q is not 0 and p comma q are integers, then we can say that is a rational numbers. So students, you can easily say what are three rational numbers? Can anyone say? So you can write any fractions, right? Any fractions are rational numbers, or any integers are also rational numbers, right? So I can write 2 by 3 is a rational number. I can write 1 is a rational number. I can write minus 5 by 3 is also rational numbers. So I can write any three rational numbers. You can write your own rational numbers also. Okay students? So this is the first one. Write any three rational numbers means 2 by 3, 1, minus 5 by 3. 1 is also rational number because 1 I can write 1 by 1. Right? Here the main concept is for rational numbers, it is in p by q form and q should not be 0. The denominator should not be 0. And also this p and q should be integers, right? So this is the definition of rational numbers. Second one, if you see, explain rational numbers in your own words. That is same. Explaining the rational number in your own words means the number which is in the form of p by q, where q is not 0 and p comma q are integers, then we can say the number is rational number. You can write. Okay students? Right. Next. The second bit, this is the first bit. I hope all of you have understood, right? Okay. Next one is give an example each to the following statements. So here they have given 5 statements. For each and every statement, you should give one example. Let's see. What is the first one? A number which is a rational but not an integer. So students, think. The number should be rational but not an integer. So what are the numbers? Can anyone say? What is a rational number but not an integer? So you can take all the fractional numbers. In fact, all the fractions. All the fractions you can take as rational but not an integer. So example, I can take 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 1 by 2, 2 by 5 like this. Any numbers. So they asked us to write a number. So you can write your own any number, right? 1 by 2 you can write, 2 by 3 you can write, 2 by 5 you can write like that. All the fractions are rational numbers but not an integers. Okay students? And the fraction should be, the denominator should not be 0 and both should be integers. Okay? Like that you can take any of the example. Okay? Here I have taken 3 examples. You can write any one example. Okay students? Next. A whole number which is not a natural number. So already we have discussed a whole number which is not a natural number. Which is a whole number which is not a natural number? You can say, what is that? Yes, it is a 0. 0 is a whole number but not a natural number. So other than everything is, every whole number is a natural number other than 0. If I take after 0, whole number is 0, 1, 2, 3, 4, every number. So 1 is a natural number, 2 is a natural, 3 is a natural, 4 is a natural, and 0 is the only number which is not a natural number but a whole number. Okay, so what will be the answer? 0. A number which is not a natural number, a whole number which is not a natural number is 0. 0 is a whole number but not a natural number. Okay students? Next. An integer which is not a whole number. So number integer avali, whole number అవ్వకూడదు. అట్లాంటి చెప్పండి ఏముంటుంది? నంబర్ ఇంటీజర్ అవ్వాలి, an integer which is not a whole number. చెప్పండి ఏంటి? పాజిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయా, నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయా? All the negative numbers. So all the negative numbers will be integers but not whole numbers. Right? Already we have explained clearly. So you can take an integer which is not a natural number, not a whole numbers means all the negative numbers. You can take any of the natural numbers. So I can take minus 1. You can take minus 2, minus 3, minus 4 up to so on. All the negative numbers are
you can say an integer which is not a whole numbers, right? If I see integers -4, -3 up to -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So these are all integers, right? So if you observe this 0, 1, 2, 3, 4, everything is natural numbers are in fact whole numbers. So 0, 1, 2, 3, 4 are whole numbers, and the left hand side all the negative numbers are integers, right? Integers but not whole numbers. Okay students, so you can take any number, you can write -1 or you can write -2 or you can write -3 or any number. Okay, so this is about an integer which is not a whole number. Next one, a number which is natural number, whole number, integer, rational number. చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచించండి 1 minute. ఆ నెంబరు అన్ని నెంబర్స్ కావాలి. ఏమేమి నెంబర్ కావాలి? నేచురల్ నెంబర్ కావాలి, హోల్ నెంబర్ కావాలి, ఇంటీజర్ కావాలి, రేషనల్ నెంబర్ కావాలి. అలాంటి నెంబర్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఉంటే ఏంటి ఆ నెంబర్ చెప్పండి? సో ద నెంబర్స్ ఆర్, యూ కెన్ టేక్ ఆల్ ద నేచురల్ నెంబర్స్. ఆల్ ద నేచురల్ నెంబర్స్. In fact, here you can note one thing. A natural number, every natural number is a whole number, is a rational number, is an integer, is a rational number. So all the natural numbers are, you can take whole number, integer and rational number. You can take any number, right? 2 is a number, natural number, right? Yes. 2 is a whole number. Yes. 2 is integer. Yes. 2 is a rational number. 2 I can write as 2 by 1. Then 2 by 1 is a rational numbers. Not only 2, you can take 3. You can take 4. Any natural number you can take. So every natural number is an integer, is a rational number, is a whole number. So the answer for this is a number which is a natural number, whole number, integer and rational number is, I can take 2, I can take 3, I can take 4, like that. Okay, you can write only any one number. Okay students, right? Next one is a number which is an integer but not an natural numbers. ఇప్పుడు ఇంకోసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నంబర్ ఏం కావాలి? ఇంటీజర్ కావాలి, బట్ నేచురల్ నెంబర్ కావద్దు. ఏంటి నెంబర్? ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎన్ హోల్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ నేచురల్ నెంబర్, ఎన్ ఇంటీజర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. సేమ్ థింగ్, ఈ రెండు సేమ్ చూడండి. ఎన్ ఇంటీజర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్ అక్కడ అన్నాడు. ఏ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ బట్ నాట్ ఏ నేచురల్ నెంబర్. ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి? సో 0 వస్తుంది, -1, -2 అన్నీ వస్తాయి, -4 up to so on. These are all the numbers which are integer but not a natural number. Okay students, so the only difference between these two is ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 ఉండదు, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, right? So a number which is an integer but not a natural number means you can write -4, you can write -3, you can write -2, you can write -1, even you can write 0. So these are all the integers but not natural numbers. Okay students, so this is about all these 7 problems. I hope all of you have understand and you note down also, right students? Okay, next, third question. Let us rub all this. What is the third question we are having? Find 5 rational numbers between 1 and 2. So already we have explained how to find the rational numbers between 1 and 2. Let's see quickly. So students, you all solve the do this problems also. In the exercise 1.1 before, there is a do this problem, 2 problems are there that you can easily solve it. So one problem, I think, find the 5 rational numbers between 2 and 3. So you know how to do that. If the page number is 4th, in the page number 4, there is a do this problems. Find 5 rational numbers between 2 and 3 using mean method. Easily you can do, right? 2 and 3 మధ్యలో ఎన్ని కావాలి మనకి? 5 rational numbers కావాలి. సో 5 కావాలంటే 5 + 1తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయాలి. సో 2 × 6/6, 3 × 6/6, if you do 12/6, 18/6. So that is 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6. So these are all the 5 rational numbers, okay, that you can do it. And next one is in the do this problem is find 10 rational numbers. Find 10 rational numbers between -3/11 and 8/11. So whenever fractions are there and if they ask us to insert numbers, first you should do the like fractions. All of you know what are the like fractions. Like fractions is nothing but the denominator should be same. So here if you observe denominator is same, these two are like fractions, right?
So directly you can write 3 by 11. After 3, minus 2 by 11, minus 1 by 11, 0 by 11, 1 by 11, 2 by 11, 3 by 11, 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11, 7 by 11 and 8 by 11. So these are the 10 numbers between minus 3 by 11 and 8 by 11. Directly you can write. Okay, so this is about do these problems. And next, if I see the third problem, find the 5 rational numbers between 1 and 2. You can do, right? How to do? 1 and 2. So how many rational numbers they asked? 5. So whenever they ask 5 rational numbers, what you need to do? 5 plus 1 is 6, right? So make this into rational numbers first. How to make this into rational numbers? By dividing and multiplying with a number. What number? 6. Right? So we are having 1 and 2. I should convert this into rational number first. So 1 into 6 by 6 and 2 into 6 by 6. So 1 into 6 by 6 is 6 by 6 and this is a 12 by 6. Now easily you can write 6 by 6, after 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6. So these are the 5 rational numbers between 1 and 2. Whenever they ask, first you convert an integer or a natural numbers to a rational numbers. How to convert that one? Whatever the number asked, add one number to that. If they ask 5, you add, multiply and divide by 6. If they ask 3, 3 plus 1 is 4 by 4. Multiply and divide both the numbers by the 4 by 4. Okay students, I hope all of you have understand. Okay, right. Next, fourth question. Insert 3 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3. So this is an important question. Find 3 rational numbers between 3 by 5 and 2 by 3. So here we are having a rational numbers, right? Fractions. But here unlike fractions we are having 3 by 5 and 2 by 3. So how to convert unlike to like? Already you know that, right? How to convert unlike fraction to like fractions? By LCM, right? So we are having 3 by 5 and 2 by 3. I should make this into like fractions. Right? Like fraction చేయాలంటే ఏం చేయాలి? LCM of 5 3 LCM is 15, right? So I should make multiply by 3, multiply by 3, multiply by 5, multiply by 5. So this is a 9 by 15 and this is a 10 by 15. How many numbers they asked? Insert 3 rational numbers they asked. But if you observe 9 and 10, there is nothing numbers can be added. Previously it was minus 3 by 11 and 8 by 11. So some numbers can be added. So after converting this, if nothing is remained, 9, 10 మధ్యలో ఏం numbers లేవు, మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేం. కాబట్టి ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఎన్ని numbers యాడ్ చేయమన్నాడు? 3 numbers కదా. So 3 means 3 plus 1, right? 4. So multiply and divide by 4. Multiply and divide by 4. So if you multiply and divide by 4, it becomes 36 by 60 and it becomes 40 by 60. Now there is a gap between numerator, right? 36 and 40. Now this you can write 37 by 60, 38 by 60, 39 by 60. So how many numbers they asked? 3 numbers. So 3 numbers we got it. So this is the way to do inserting number between any fractions. Okay students, if in the fraction between no number is left, you do like this. Okay students, I hope all of you have understand. If you are not following, go back to the previous video and watch, then you will understand very easily. Okay students, right. Next question we are having, fifth question is represent 8 by 5 minus 8 by 5 on the number line. So this you can do, right? 8 by 5 minus 8 by 5 means this is 0 and this is 1 and this is a minus 1. How many parts we need to do? We need to do 5 parts. 1, 2, 3, 4. So after this 1, 2, 3, 4, this is a 5. This is the 5 by 5. This is the 10 by 5. So 1, 2, 3, 4. This side also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So my 8 by 5 means this is a 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5, 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5. So like this.
So this is 8 by 5. Same way 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5, 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5. So this is the minus 8 by 5. So this is the way to represent 8 by 5 and minus 8 by 5 on the number line. Okay students, next decimals. So the sixth one we are having is express the following rational numbers in decimal form. So we are having a different numbers, how to express into decimal form. If you see 6th bit, first one is 242 by 1000. 242 by 1000. So express this into decimal form. So here note children one thing, that if in the denominator 10 is there, easily you can do 10 or 100 or 1000. Suppose 1 by 10 unte em rayachu manam deni 0.1 rayachu. 23 by 100 ఉంది అనుకో, దీని ఏం రాయొచ్చు 0.23 రాయొచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సపోజ్ 123 by 100 ఉంది 1000 ఉంది అనుకో, ఏం రాయాలి 0.123 రాయాలి. అంటే డినామినేటర్లో 10 ఉంటే ఆఫ్టర్ 1 నెంబర్ డెసిమల్ పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ డినామినేటర్లో 2 zeros ఉంటే ఆఫ్టర్ 2 numbers డెసిమల్ పెట్టుకోవాలి. డినామినేటర్లో 3 zeros ఉంటే ఆఫ్టర్ 3 zeros డెసిమల్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ 242 by 1000 కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి, డినామినేటర్లో 3 zeros ఉన్నాయి కదా, సో 1023, దట్ మీన్స్ 0.242 is the decimal. So you can write 0. 0.242 or 0.242, both are same, right? So this is the easy way if in the denominator tens, hundreds, thousands are there. Okay students, the next problem if you see 354 by 5000. 354 by 500. This even you can do like this also, 1242. If you do, definitely you will get the same thing. 0.2 is 2000, 420 left. Again 0, 4 is 4000, 2000 left. 2 is 2000, 0. So 0.42. Same way, right? So instead of doing long method directly, I can use shorter. Okay students, so now 354 by 500. This also you can do in two methods. One is a 500, you divide with 354, you will get some answer. Instead 500 is there, multiply and divide by 2. So this will be 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 3 is 6, 708 by 1000. So that can be written as 0.708. 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది 0.708. మీరు ఇట్లా చేసినా కూడా అంతే వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెకండ్ వన్. సపోజ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకో 2 by 5. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉందనుకో 2 by 5, దీని ఐదర్ యూ కెన్ డూ 5 2 is 0.420, or else you can do into 2 into 2, that will be 4 by 10 is nothing but 0.4. 2 by 5 directly you can do like this, 0.4. So you can solve remaining all problems also, but here one thing you should note down. Let us do now. Wait. So before that, if 115 by 4, easily you can solve, right, by dividing in the normal long method. 2 by 3 also you can solve, 2 by 3 directly, 3 divided by 2. So if you observe here, sometimes you are getting non-terminating. So let us discuss what is a terminating decimal and what is a non-terminating decimal. So 2 by 3 if you observe, 3 6 is 18, 2, 3 6 is 18, 2. So it is a never ending, right? Whether remainder comes 0? No. So here we should note one thing, that decimals are in fact 3 types. So in fact we can say decimals are 2 types. What are the decimals? Let us see. Actual decimals are 3 parts, but let us divide decimals into 2 parts. So decimal numbers. So this is the most important, children. In the 10th class also you will get definitely one question based on the decimal numbers. So if you observe this, after dividing we got remainder as 0. Here remainder we are not getting 0. So if remainder getting 0 is nothing but that decimal, we call it as terminating decimal. If the remainder coming 0, that means stopping, the dividing process is stopping. So if the division process is stopping, we can say that decimal is
terminating decimal. Which decimal it is? Terminating decimal. The word itself saying that terminating, terminates means stops. What stops? Suppose if I am writing 0.23, this decimal is stopped, right? So if I take 0.45, decimal is stopped. So there is nothing is there. So we can say this type of decimals is a terminating decimal. Which decimal will say? Terminating decimal. So decimals are two types. One is terminating decimal. Very important, children. Terminating and non-terminating decimals. Based on this, definitely question will come even in the 10th class. So one is a terminating decimal and second one is a non-terminating decimal. Terminating decimal, non-terminating decimal. So terminating decimal is nothing but, so example you can take 0.12, 0.13 like this. So here you can observe that, what you can observe is when the decimal is terminating. When the decimal is terminating, already we have said 1000. 1000 means directly you can write. If it is a 0.123 by 500, then what we did? We have multiplied with 2 and 2, we got 123 by 1000, right? In fact, 246 by 1000. So here one thing you should note down, whenever a decimal is terminating means that depending on the denominator. If one decimal to be terminated means that to be depending on the denominator. So denominator. అసలు ఎట్లా ఉండాలి మరి డినామినేటర్ ఎట్లా ఉంటే టర్మినేటింగ్ అవుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో దట్ షుడ్ బి ఐదర్ 10 ఉండాలి 100 ఉండాలి 1000 ఉండాలి ఇట్లా ఉంటే అదేమవుతుంది టర్మినేటింగ్ అవుతుంది టర్మినేటింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి దాంట్లో ఏముండాలి టర్మినేటింగ్ కావాలంటే డినామినేటర్ ఐదర్ 10 ఉండాలి 100 ఉండాలి 1000 ఉండాలి ఇది సో 10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ రైట్ 2 into 5 రైట్ 100 also I can write 2 square into 5 square and 1000 I can write 2 cube into 5 cube, right? So finally what I can say is a denominator or a fraction is terminating if it is the denominator is in the form of 2 power m into 5 power n, whatever m and n will be, right? So here a decimal is a terminating means the denominator is a purely 2 and 5 only, multiply of 2 and 5. If you observe 2 by 3, is it terminating? No, it is not a terminating. If I write 2 by 5, whether it is terminating? Yes, 5 power 1 is there, then it is a terminating. If a denominator is like this, 2 square into 5 square, whether it is terminating? Yes, it is having 2 square and 5 square, it is a the decimal is a terminating decimal, the most important point, right? So when can we say terminating decimal? Denominator purely in the form of 2 power m into 5 power n. So that is the most important one, right? Next, non-terminating decimal means what is a non-terminating decimal? Like 0.1212 like this, dash dash dash. It is not terminating. Here also we have seen one number 0.6666. So 0.6666, it is a not terminating, it is a never ending process, right? So whenever we have a never ending process, that decimal we call it as a non-terminating decimal. When do we say the decimal is a non-terminating? The denominator not in the form of purely 2 power m into 5 power n. So 2 power m into 5 power n ఫామ్ లో ఉంటే దాన్ని టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాము. 2 power m into 5 power n ఫామ్ లో లేకపోతే అది నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. సో డెసిమల్స్ ఆర్ 2 types. థర్డ్ టైప్ ఏంటి తర్వాత నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైప్ ఓన్లీ 2 types నేర్చుకోండి, టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్. టర్మినేటింగ్ అంటే డినామినేటర్ అనేది ఓన్లీ 2 and 5 పవర్స్లో ఉంటే ప్యూర్లీ 2 power m into 5 power n అంటే ఓన్లీ 2 ఉండొచ్చు, ఓన్లీ 5 ఉండొచ్చు, 2 into 5 ఉండొచ్చు, బట్ అదర్ దాన్ 2 and 5 రిమైనింగ్ ఏది ఉన్నా కూడా అది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కాదు. మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈజీగా 6th బిట్ చూడండి. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, డెసిమల్ నెంబర్స్ ఆర్ 2 types. In fact 3 types. Third type let us learn later in the irrational numbers, but here let us learn only 2 types. One is a terminating decimal and non-terminating decimal.
సో టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటే ఏంది, దట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డినామినేటర్. సో డినామినేటర్ టు బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యూర్లీ 2 power m into 5 power n form. Then only we can say the decimals are terminating decimals. Non-terminating means the decimal which are not terminated are called non-terminating decimals. So that depending on the what? Denominator, not on the numerator. It's on the only purely on the denominator. If the denominator not in the form of purely 2 power m into 5 power n, that means example I can say 1/3 is a non-terminating. You can take 2/2 square into 5 square into 3. 2 square 5 square ఉంది, బట్ 3 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ప్యూర్లీ 2 square and 5 square టర్మ్లో లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. Okay students, so based on this you can solve easily remaining problems. 6th bit we are having remaining anyway you can do 7th bit. If you see the 7th bit, express each of the following decimal into p/q form. Directly you can do, right? Students, note down this one is the most important one. Next 7th bit. What is the 7th bit we are having? Express each of the following decimals into p/q form. So 0.36 p/q form రాయొచ్చు కదా. ఎలా రాయొచ్చు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. 0.36 అంటే డెసిమల్ తీసేసి డినామినేటర్లో 2 zeros పెడతాం. 36/100. యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ write into shortest form. So cut it. So 2 18s are 2 50s are 2 9s are 2 25s are like this. 9/25. 9/25 is a p/q form of 0.36. So like that you can write 15.4. So here main important thing is you should make into shortest form. That is the main important. Second మీరు చూసుకున్నారు అనుకోండి 15.4, that you can write decimal తీసేస్తే 10. So 154/10. ఇట్లనే ఉంచొద్దు ఆన్సర్. ఏం చేయాలి, షార్టెస్ట్ ఫామ్కి మార్చాలి, రైట్, బై మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ షార్టర్ ఫామ్. 2 5s are 2 7s are 2 7s, 77/5. So like this. Third one also 10.25 and 3.25. Easily you can do, right? Okay, that you do as a homework and send. Next 8th problem. Express each of the following decimal in p/q form. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఎక్స్ప్రెస్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ p/q form. 8th is what? Express each of the following decimal into p/q form. So before seeing 8th problem, let's see the 9th one first. Directly you can say 9th problem already depending on the decimals. Already we have explained. What is the 9th one? Without actually dividing. That means without actually dividing, which of the following are terminating decimal, which are non-terminating decimals. So 3/25 terminating and non-terminating. ఏం చేయాలి మనం టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ కావాలంటే డినామినేటర్ చూడమని చెప్పాను. డినామినేటర్ ఏమైనా 25 అంటే 5 square, రైట్? సో డినామినేటర్ ఓన్లీ 5 ఫామ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ టర్మినేటింగ్. సో యూ కెన్ డివైడ్ అండ్ చెక్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ 11/18. సో 11/18 దిస్ యూ కెన్ రైట్ 3 square into 2. అంటే 2 and 5 ఉన్నాయా? లేదు, 2 ఉంది బట్ ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 and 5. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇట్స్ నాట్ టర్మినేటింగ్. థర్డ్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ 13/20. సో హౌ ఐ ఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వన్? 18, 2 9s are 3 3s are. Same way 20 I can write 2 10s are 2 5s are. So 13/2 square into 5/1. So observe the denominator. Denominator purely based on the 2 and 5. So it is a terminating decimal. Fourth one, if you see 41/42. So 42 I can write as 42. 2 2s are 1s are 3 7s are. So 41 by this you can write 2/1, 3/1, 7/1. So denominator not purely in the form of 2 and 5. So this is also not a terminating decimal. Okay student, I hope all of you have understand. Next, now the most important one is, let's see, express each of the following into p/q form. Already you know how to do this. Express each of the following
డెసిమల్ ఇంటూ p/q ఫామ్. మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ 8th క్లాస్ నేర్చుకున్నాను. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ డూ ఇన్ షార్ట్ కట్. ఎందుకంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్కి 4 మార్క్స్కి అడిగాడు. దిస్ క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ ఓన్లీ ఫర్ ద బిట్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు మీరు చాలా అంత పెద్ద ప్రాసెస్ చేస్తుంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఎనీవే యూ నో ద లాంగ్ ప్రాసెస్. ఈవెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దే have given in the page number 6 one question they have given, so you can refer that. Now I am going to explain the shortest one, short form, directly by seeing 0.5 bar. బార్ అంటే తెలుసు ఏంటి 0.5 బార్ అంటే 0.555 దిస్ ఈజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, 0.5 బార్. దీన్ని మనం ఎలా రాయాలి? ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది మనకి, ఇది ఒకటి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ 3.8 బార్, దీన్ని ఎలా రాయాలి? థర్డ్ వన్ 0.36 బార్. ఫోర్త్ వన్ 3.127 బార్. లాంగ్ కట్ మీకు తెలుసు దీన్ని లాంగ్ ఎలా చేయాలో, బట్ I will explain now shortcut. By seeing within a half minute you can do the answer of this. You want to see? Yes, let's see. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ హౌ మెనీ డిజిట్స్. So that is the first point. After decimal how many digits, right? Second point ఏం చేయాలంటే after decimal how many digits having bar. బార్ అంటే తెలుసు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డెసిమల్ తర్వాత 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని డిజిట్స్కి బార్ ఉన్నాయి? ఒకటే డిజిట్కి బార్ ఉంది, మిగతా 2 డిజిట్స్కి బార్ లేదు. సో హౌ మెనీ డిజిట్స్ హ్యావింగ్ బార్, హౌ మెనీ not having bar. How many digits having bar, how many digits not having bar. So this is the most important to write the denominator. The first one is after decimal how many digits. So that decides what is there in the denominator. Okay students, now here after decimal how many digits? Only 1 digit, right? So manaku denominator lo only 1 digit vastadi. So aa 1 digit em vastadi. సో దట్ 1 డిజిట్ డిసైడ్. బార్ ఉంటే 9 రాసుకోవాలి, అదర్ దాన్ బార్ ఉంటే 0 రాసుకోవాలి. అది ఇంపార్టెంట్. బార్ ఉంటే 9 రాసుకోవాలి, అదర్ దాన్ బార్ ఉంటే 0 రాయాలి. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1. సో విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బార్? సో 9 వస్తుంది. సో డినామినేటర్లో 9, ఇక్కడ డినామినేటర్లో 9, ఇక్కడ డినామినేటర్లో 9. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏమొస్తుంది? బార్ ఉన్నది 9 రాసుకోవాలి, బార్ లేనిది 0s రాసుకోవాలి. 900. అండర్స్టాండింగ్? వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దే. సపోజ్ 1.2357 ఇట్లుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాయాలి? డినామినేటర్లో రెండుటికి బార్ ఉంది కాబట్టి 99, రెండుటికి బార్ లేదు కాబట్టి 00. అది డినామినేటర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డినామినేటర్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? కమింగ్ టు ద న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్లో ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డినామినేటర్. సో న్యూమరేటర్ వచ్చేసి న్యూమరేటర్ విల్ బి, సో ద నంబర్ యూ షుడ్ టేక్ వితౌట్ బార్. బార్ లేకుండా తీసుకోవాలి. ఏంటంటే ద నంబర్ వితౌట్ బార్ అండ్ డెసిమల్స్. వితౌట్ బార్ అండ్ డెసిమల్స్ అంటే ఇప్పుడు 3.127 ఉంది, దీన్ని మనం ఏమనుకోవాలంటే 3127 అనుకోవాలి. దీన్ని ఏమనుకోవాలి? వితౌట్ బార్ అండ్ డెసిమల్ అంటే 36 అనుకోవాలి. దీన్ని ఏమనుకోవాలి? 38 అనుకోవాలి. దీన్ని ఏమనుకోవాలి? 5 అనుకోవాలి. అంటే బార్ డెసిమల్ మనం ఇగ్నోర్ చేసి ఫస్ట్ నెంబర్ రాయాలి. ద నంబర్ వితౌట్ బార్ అండ్ డెసిమల్స్. మైనస్ ఏం చేయాలంటే ద నంబర్ ignoring బార్ అండ్ డెసిమల్స్. బార్ అండ్ డెసిమల్ ఇగ్నోర్ చేసి టోటల్ నెంబర్ రాయాలి. ఇక్కడ డినామినేటర్లో నెక్స్ట్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలంటే ద నంబర్ వితౌట్ డెసిమల్, వితౌట్ బార్. హియర్ ఇగ్నోర్ ద డెసిమల్. అంటే ఏం చేయాలి? ద నంబర్ వితౌట్ బార్ లేని నెంబర్ రాయాలి. ఇక్కడ బార్ 7కు ఉంది కదా, సో ఆ నెంబర్ రాయాలి 312. 327 మైనస్ 312. ఇక్కడ 36
బార్ లేకుండా ఏముంది 0 ఉంది. ఇక్కడ 38 బార్ లేకుండా ఏముంది 3 ఉంది. 5 మైనస్ బార్ లేకుండా ఏముంది 0 ఉంది. రైట్. సపోజ్ ఇదే నెంబర్ తీసుకున్నాం మనకు 1.2357 ఏమొస్తుంది చెప్పండి. డినామినేటర్లో 9900, న్యూమరేటర్లో ఫస్ట్ మొత్తం రాసేయాలి ఇగ్నోరింగ్ ద బార్ అండ్ డాట్, మైనస్ బార్ ఉన్నది ఒక్కటి వదిలేసేయాలి. రైట్. ద నంబర్ ఇగ్నోరింగ్ బార్ అండ్ డెసిమల్స్ ఫస్ట్ వన్, అండ్ ద నంబర్ వితౌట్ బార్ లేకుండా నెంబర్ రాయాలి. సో దీన్ని చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ద ఫైనల్ ఆన్సర్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ 5 minus 0 is 5/9, 38 minus 3/9 is 35/9, and this is 36/9, and this you do, that will be your answer. And even you can cross check this by doing the long method. In the textbook they have given 1.62 bar. Let's do directly 1.62 bar. మనం ఏమనుకున్నాం 62కి బార్ ఉందా, రైట్, రెండింటికి కూడా బార్ ఉంది. ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. 1.62 బార్. డినామినేటర్ ఏం రావాలి, బార్ ఎన్నిటికి ఉంటే అన్ని 9s రావాలి. డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 9s. సపోజ్ ఇక్కడ 3 ఉందనుకో వితౌట్ బార్, అప్పుడు ఏం రావాలి 0 రావాలి. ఇక్కడ 3 ఏం లేదు కాబట్టి మనకు ఫైనల్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్నీ వస్తాయి డినామినేటర్లో. రైట్. సో ఇక్కడ 1.62 బార్ ఇస్ 99. న్యూమరేటర్లో టోటల్ నెంబర్ minus 1 ఈజ్ 161/99. Whether this is answer? Yes. 161/99 is answer. How much time you got? Within 1 minute you are getting the answer, right? So you can try the long method. Long method will take minimum 2 to 3 minutes, but by this you can do within half a minute. Okay students, once again you can note down this point if you want. Just pause the video and you can note down. Okay students, so this is about exercise 1.1. I hope all of you have understand. Okay students, in the next video we are going to see exercise 1.2 related concept and even exercise 1.2. Okay students, I am posting every week 2 videos. Henceforth, for every week 2 videos you are going to get, and follow that, and you can write the fair notes also. Okay students, thank you very much.